Interrogative pronouns in Cebuano. The main interrogative pronouns are the following: what, which, who, whom, and whose. Interrogative pronouns are used to ask questions. Unsa plus linker y, it becomes unsay. In English, what? Unsay imong ngalan? What is your name? Unsay imong trabaho? Unsay imong trabaho? What is your work? What is your work? Kinsa? Who? Kinsa siya? Kinsa siya? Who is he? Or who is she? Kinsay bisita? Kinsay bisita? Who is the visitor? Who is the visitor? Asa or where? Asa ang libro? Asa ang libro? Where is the book? Where is the book? Asa ang akong kape? Asa ang akong kape? Where is my coffee? Where is my coffee? Taga-asa, in English, from where? Taga-asa ka. Taga-asa ka. Where are you from? Where are you from? Taga-asa ang doktor. Taga-asa ang doktor. Where is the doctor from? Taga-asa siya. Taga-asa siya. Where is she from? Where is she from? Kanusa, in English, when? Kanusa ang kasal? Kanusa ang kasal? When is the wedding? When is the wedding? Kanusa ang lubong? Kanusa ang lubong? When is the burial? Ngano, in English, why? Ngano man? Ngano man? Why? Nganong ikaw man? Nganong ikaw man? Why you? Unsaon, in English, how? Unsaon mo pagtuon? Unsaon mo pagtuon? How will you study? How will you study? Giunsa mo pagtuon? Giunsa mo pagtuon? How did you study? Hangtod sa sunod, daghang salamat sa makanunayon nga pagtan-aw sa atong vlog. God bless you and bye-bye!